This is Dell Latitude series. Now we can check the keyboard. How can replace the keyboard? Dell Latitude. Open. This is the keyboard of Dell Latitude. Latitude E7440. The series of E7440. Let's start. First time you can remove the plastic of the keyboard nearby power button and safely remove this plastic. This is very easy. Fine. We have removed safely the plastic of Dell Latitude E7440 and the screw of the keyboard, and second screw. This is the second screw, and must be checked the all screw and replace this keyboard. This is successfully replaced, and this is the ribbon of keyboard. তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখিয়েছি যে কিভাবে এই কিবোর্ডটি রিপ্লেস করতে হয় এবং রিবন থেকে ডিসকানেক্ট করতে হয় মাদারবোর্ড থেকে, এবং আপনারা নতুন একটি কিবোর্ড এখানে লাগাইতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এই হচ্ছে আমাদের ডেল ল্যাটিটিউড E7440 মডেল। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস।